Hi viewers, welcome to my channel. In the video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா TRB zoology preparation தான் பார்க்குறோம். டாபிக் என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா phylum Aschelminthes. இதில இருந்து நம்ம ஒரு சில one word question answer பார்க்க போறோம். எல்லாரும் வந்து யூனிட் வைஸா எல்லா யூனிட்டையும் கவர் பண்ணதுக்கு பிறகு டாபிக் வைஸா வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப்ல வந்து நீங்க क्वेश्चंस ஆன்சரோட ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்க அப்படினா தான் நீங்க வந்து ஹை மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். சோ அந்த ஒரு தாட்ல தான் நான் இப்போ வந்து ஒன் வேர்ட் क्वेश्चन ஆன்சரா வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். வாங்க நம்ம போய் வீடியோக்குள்ள போகலாம். First question, the scientific name of roundworm is Ascaris lumbricoides. Second question, the technical name of hookworm is Ancyclostoma. Third one, mosquito is the intermediate host for filaria. Fourth one, the infective stage of filarial worm is microflaria. Fifth question, male reproductive organ of Ascaris are monarchy. Sixth one, Ascaris is predominantly urodelic. Seventh questions, whose life cycles does not involve one intermediate host Ascaris. Eighth question, the route through which developmental stages of Ascaris seriously pass in man: outside intestine, liver, heart and lungs, intestine and outside. Ninth question, sperm of Ascaris are characterized by absence of flagellum. 10th questions, ambits upon slips of Ascaris are organs of smell and chemoreception. 11th questions, the first two stages of larva in Ascaris occurs in eggs themselves. 12th questions, the female Ascaris differ from the male in body length. 13th questions, the roundworm differ from flatworms in having pseudocoel. 14th question, eggs of Ascaris that pass out of host body are fertilized. 15th questions, in Ascaris eggs are fertilized in the uteri. 16th questions, the posterior end of the male Ascaris is curved. 17th questions, which one of these disease is caused by a nematode? Filariasis. 18th questions, filaria is caused by a type of roundworm. 19th questions, filariasis is caused by Uchinarea pancrafti. 20th questions, second instar larva of Ascaris is found in embryonated eggs. 21st questions, a pseudocoel is found in Ascaris. 22nd question, male and female Ascaris respectively have one testis and one ovary. 23rd question, sexual dimorphism is distinct in Ascaris because of penile setae. 24th question, molding of second instar larva Ascaris occurs in lungs. 25th question, body cavity of Ascaris is called pseudocoel. இந்த வீடியோல டோட்டலா வந்து 25 क्वेश्चंस பார்த்திருக்கோம். ஒவ்வொரு क्वेश्चन வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட்டான क्वेश्चन. சோ எல்லா क्वेश्चनும் வந்து கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. Thank you for watching this video. Sponsored by BuyMote shopping. Thank you.